ஹாய் ரஷ்கா, விளையாடுவோமா? நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு மிஷின் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறைய மிஷினை முடிச்சிடணும். கிரேவ் ஹார்ட் அப்படின்ற மிஷினுக்கு தான் போகிறோம். சரி, விளையாடுவோமா? நேற்று வந்து நம்ம சைலன்ஸ்னு ஒருத்தவனை பார்த்தோம். அவன் வந்து இந்த இடத்துக்கு போனால் மேபி உனக்கு இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு கிரேவ் ஹார்டோட இடம் கொடுத்துருக்கான். இங்கே நம்ம போயிட்டு நம்மளோட அந்த மிஷின் ஏதோ டெஸ்ட்ராய் பண்ணுற மாதிரி பவர்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு எலிசபெத் சோவர்க் சொல்லியிருக்கா. அதை தேடி நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். இப்போ கிடச்சிதுன்னா எல்லா மிஷினையும் முடித்து ஓரம் கட்டிடலாம். இன்னமுமே 1000 மீட்டர் இருக்குடாடி. ஃபயரா எனக்கு தெரிஞ்சு போகிற வழியில் சம்பவம் வந்தால் வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த எந்த இடத்த பார்த்தாலும் சரியாகவே படல. அது ஒரு காணுங்க நண்டு தலையானுங்க. இவன் கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்ப்பான் நண்டு தலையனை. வரட்டும். இவனை ஒரு ஆள் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்ப்போம், என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம போக வேண்டிய இடத்த தாண்டி, அதாவது ஒரு போகிற வழியில இன்னொரு மிஷின் இருக்கும். நம்ம வர வழியில் அந்த மிஷினை முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் மிஷினுக்கு போயிடுவோம். மெயின் மிஷினை முடிச்சுட்டு வர வழியில் ஒரு அதாவது முக்கியமான மிஷின்லேயே இன்னொரு சப்மிஷன் இருக்கும், அதை முடிச்சிருவோம். பார்ப்போமா? ரெடியில் தும்சம் பண்ணிட்டான். மரத்தை சண்டை போட்டோம், ஜாலியாக மாற்றி விட்டோமா? அவ்வளோதான், நம்ம போவோம். நம்ம வழியை பார்த்துக்கிட்டு அவனுங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டோம், அவனுங்க என்னமோ பண்ணிக்கிட்டோம். நண்டை யாருக்கு பிடிக்கும்? சூப் வச்சு தின்னதான் பிடிக்கும். எலி குஞ்சு போகிறாங்க. போகிற வழியிலலாம் ஒரு பிரச்சனையை மட்டும் பண்ணி விட்டு போயிடலாம், அவ்வளோதான். இவங்கிட்ட வேணாம், டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, ஓடிடுவோம். வீடு வைத்த மர்ச்சன்ட்லாம் தேவையில்ல, நம்ம போவோம். நம்ம மிஷினை பார்த்துட்டு இருக்கு பேர், அங்கே தான் போகணும். ஹிட்டாக இருக்கிற இடம்.
துரத்துனா மட்டும் பயந்துருவேன் நான் அப்பட. அதெல்லாம் ஒரு ஆளே இல்லை. காலையில தான், அதாவது கொஞ்ச நேரத்துக்கு இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் இவனை முடிச்சுட்டு வந்தேன். இந்த டைனோசர் கதையை நான் முடிச்சு விட்டு வந்தேன் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி தான். அதனால எனக்கு இவெல்லாம் ஒரு ஆளே இல்லை இப்போ. எப்போதான் ஏதோ ஒரு காலம் 2 பேர். This close. பாவம் அந்த பொண்ணை சுத்தி போட்டான். Excuse. அந்த பொண்ணை சுத்து போட்டாங்க. Here we go again. நிறைய பேர் இருக்கீங்க. காலையில் ஒரு சம்பவம் பண்ணேன். அதுக்கு மேலாம் இவனுங்கெல்லாம் ஒரு ஆளே இல்லைன்ட்டு ஆயிடுச்சு. நான் வந்த உடனே கரப்டர்ஸ் அது இருக்கானுங்க. Eclipse. I'm not showing any focuses at that location. Shouldn't be anything you can't handle on your own. Carry on. Thanks. On my own, all right. What's that? இவன் எங்க இருந்தா வந்தா? நீ எங்க இருந்தா வந்தீங்க? Converge! வாங்கிக்கோ, போயிட்டு வா. யாருகிட்ட? Cancel the search. Gonna put up a fight. ஒரு ஆள் இதுவே இல்லை. அதுவா வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஆஃபீஸை முடிச்சுட்டு வந்த உடனே ஒரு அப்கிரேட் பண்ணலாம் இல்லை கரப்டட் ஏரியாஸை முடிக்கலான்னு பார்த்து விளாட்னேன். கடைசியில் பார்த்தா எல்லாத்தையும் அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் நான் ஆல்ரெடி. வா என்னடா வெடிக்குது? சுத்து போட்டானுங்க, அப்புறமா சுத்து போட்டானுங்க. Anyone see it? That does it. Time to take a look around the room.
நிறையா வச்சிருக்கிறேன். என்னடா This must be the pass O'Toole was talking about, with Blue Banuk color territory leather. just above. என்னது இது? என்னன்னு தெரியல. அதான் நம்ம கீழே போனோம். மேலேயும் வழி இருக்கு. கீழே போவோம். The scrapes. They're inside too. இந்த இடத்துலையும் எல்லாத்துலேயும் பார்க்கணும். ஏன்னா இங்கே தான் இன்னொரு பேட்டரி இருக்கு. Operation Enduring Victory. What did that mean? Whatever it was, doesn't seem to have turned out very well. இதுவா? நான் தான் எலிசபெத் சோவேக்கு பார்த்தோம்ல. Must have been where the நம்ம soldiers slept. இந்த பொண்ணோட Like மேபி the அம்மாவா London இருக்கலான்ட்டு Warrior's Heart, I guess. அந்த இதை தான் தேடி வந்திருக்கோம். அந்த பொண்ணு வந்து ஏதோ ஒரு மிஷின் வச்சிருக்குன்னுச்சுல, அது வந்து வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் அழிக்கலாம் What was அப்படின்ட்டு this place? அது தேடி வந்திருக்கேன். அது ஏதாவது இங்கே கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு புது பவரை நோக்கி தேடி வந்துட்டு இருக்கேன். அது கிடைச்சதுன்னா நான் அழிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். How'd they ever get comfortable? It was the metal world. கீழே தான் போகணும். Guess they were used இந்த to it. சைடு Just one bed. அடா ஒன்றுமே இல்லை. எங்கே தேடினாலும் ஒண்ணுமே இல்லை பரமா. These wires must spread light. Guess that means no power. இதுக்கு வந்து பவர் வர வைக்கணும். ஒருக்கா ஓகே கீழே இங்கே ஃபஸ்ட் அங்கே போவோம். Haven't seen one of these since I was a little kid. Oh, that's informative. மேலே செகண்ட் வந்து கீழே அடுத்தது வந்து லெஃப்ட்டு அடுத்தது வந்து ரைட்டு. 3 power lines, ரைட்டா 3 sources. நைஸ். That makes 1. அங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது. போட்டிருக்கான், அங்கே போய்டும். மேலே மேலே கீழே கீழே. இவனை முடிஞ்சிட்டனா லாஸ்ட்டு. இவன் வந்து உடஞ்சிருக்கு. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. East, west, south. இதான் சொன்னான்னு நினைக்கிறேன்.
Did it. ஏய் பண்ணிட்டேன். Sounds like that did it. நைஸ். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையிலே வந்து விட்டது. Tools being used. And voices. நான் நினைக்கிறேன் ஆமா More கிடைச்சிச்சு. clips. Must be another way in. பவர் செல். இப்போதைக்கு சரி ஃபயரு அதுக்கும் இருக்கா? கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா சம்பவம் இருக்கு இந்த இடத்துல. ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு ஃபயர் வச்சிட்டேன். வேற எதுவும் தேவைப்படாது. It's them, all right. They're not looking for answers, just weapons. Here! The girl! Search the area, brothers. Light them! வெப்பன் இல்லையா? லைட்டா வா. அவன் தூரத்துல இருந்து அடிச்சுட்டு இருக்கான். வா. You will not escape the shadow! Baby. ஒரு பவர் பேட்டரி தான் எங்க இருக்குன்னே தெரியல எனக்கு. 3 பவர் பேட்டரி தான், 4 பவர் பேட்டரி வரணும். 5 4 கிடைச்சிருச்சு. இன்னொன்று வந்து எனக்கு சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை. இந்த ஒரு பவர் பேட்டரி கிடைச்சாதான் எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்மர் கிடைக்கும். அந்த ஆர்மர்லாம் இருந்ததுன்னா வாடா அந்த அடி நான் வாங்கிக்கிறேன், எவ்வளோ வேணாலும் அடின்ட்டு அடிக்கலாம், அடிக்கலாம். எவனுக்கும் பயப்பட தேவையில்லை. have that armor. சரி போனோம்.
இந்த இடம் முடியும் போது ஒரு ஸ்பியர் கூட கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவன் கொடுப்பான், அந்த ஒருத்தவனை பார்த்தோம்ல, அவன் வந்து கொடுப்பான். ஆமாம், தட் மச் பவர்ஃபுல் தான். அது பயங்கரமான பவர் அந்த வெப்பனுக்கு, அந்த ஆர்மருக்கு. அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. அது வந்து எதுக்குன்னா அந்த மேப்பை தேடுறது வந்து Why would I think that? எல்லா சண்டைக்கும் யூஸ் பண்ணால் அது நல்லா இருக்காது, சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். டஃப்னஸே இல்லாமல் லைட்டாக அப்பப்போ. It looks like this from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கே இதுக்கு மேலே எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Never know when I might need these. ஐயோ, இந்த இடம் தான்டா. பார், முழுசா மாறி இருக்க சந்திரமுகியை பார். The eclipse. Tampering with the metal devil. But they don't think they can wake it, do they? Watch out! அதான் ஹெய்டிஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டெவில் பிரிங்கரை சாவடிச்சோமா, அது வந்து இப்போ இது மூமெண்ட் ஆகும். இந்த இது Sun and shadow. Another Kopish. And this one can move. இவங்களாம் எங்கே இருக்கானுங்கன்னு தெரியல. வீக்னஸ் வந்து தண்டரும் ஃபயருமா? ஓடிடு. யாராது? வாங்கி அவன் கொடுப்பான், வாங்கிக்கோ. Escape the shadow. சுடு சுடு சுடு.
தேவையில்லாத மூவ்னு நினைக்கிறேன். இவங்க வேற அவன் வெளியே எடுத்தா அடிக்கிறான். Show no mercy! இவனுங்க வேற போ. கிக் பண்ணிட்டாடா. பயமா எங்களுக்கு வட முடியல. போயிட்டு வா. So the soldiers long ago, they had to fight hundreds of யாருக்கிட்ட? those all at once. அசால்ட் பண்ணமா ஒரு ஆளே இல்லை நமக்கு இப்போலாம். ஃபஸ்ட்டு தான் உனக்கெல்லாம் பயந்துட்டு இருந்தது. Might need this.
அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம முக்கியமான மிஷனை நோக்கி ஓட வேண்டியதான். No room. நம்ம அந்த ஆர்மர்கிட்ட போய் பார்ப்போம். திடீர்னு அங்கே ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். எனக்கு தெரியல, எதுவும் ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் அந்தளவுக்கு நம்ம அந்த ஆர்மரி இருக்கிற ஏரியாவுக்கு போய் பார்ப்போம். திடீர்னு இல்லை 4 போதும் அப்படின்ட்டாங்கன்னு வச்சுக்கேன், நமக்கு அதோட முடிஞ்சிடும். Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. இவன் You இருக்கான். going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. No, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... We'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top-secret super-weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of alpha and beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Orbital launch base. What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. Orbital I've checked my launch data base. and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Karja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Ew. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. Shadow The Karja moment they place see you, வந்து Hades நிறைய will too. He'll issue another kill order, and this time, the Eclipse entire ஆளுங்க Shadow வந்துட்டானுங்க, Karja அதை இது military will பண்ணுறதுக்கு. be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. நிறைய பேர் இருக்கானுங்க Network. போல. What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances அப்படி instantaneously. இல்லைன்னா ஷார்ஜா All right. ஷாடோ காஜாவும் நம்ம மேல So, is திரும்பினா there திரும்பிடுவாங்க some way to அப்படின்றா. cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes, there is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? எப்படா வந்து நிக்குது? She stopped the machines, but not before the world she knew, her civilization. கீழே போறது. Let's hope it won't come to that again.
How am I gonna get down from here? Oh, this should be quite the ride. இதோட ஈஸியான வழி எங்கேயும் இருக்காது. அவ்வளோதான். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. போகணும். ஐயோ, கீழே ஒரு மிஷின் இருக்கும், அதை முடிச்சுட்டு போகலான்னு நினச்சேன். Just because he failed to kill the Sun King doesn't mean he's any less guilty. He should pay. She didn't even hesitate. She stood between the assassin and herself. About going to the lake next week, if they'll let me. அந்த இடத்துக்கே வந்துட்டன்ற மாதிரி தான் சொன்னான். பார்த்தா இங்கே எவனும் இல்லை. கேம்ப் ஃபயரே இல்லை. ஐடியா ஓகே. அடுத்ததோட சைட்டு Saw me. Here we go. தான் நம்மளோட அடிமையே. அடாடி படா. Low and quiet, does it? Come on. Slow, come on. Oh, கண்ட போடு நீ. அடா ஓடுறான். அடிக்க சொன்னா ஓடுறான்.
ஸ்கில்லாம் எடுத்துக்கணும். Full already. அவர் இப்போ வந்து செருப்படி வாங்க போறாருன்னு நினைக்கிறேன். அவரு ஓடிடலாம். கேம்ப்ஃபயர் டிஸ்கோட் ஆனால் எங்கே இருக்கு? Another day. What'll this one hold? இந்த கேம்ப் ஃபயர்லாம் எடுத்துகிட்டு போனால் தான் நான் திரும்ப இங்கே எப்போயாவது வந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி வந்துடலாம். யாருமே இல்லை பெருசா. இருக்கான் ஒரு சல்பி பையன். அதெல்லாம் போகவே தேவையில்லை, நம்ம கிட்ட போயிடலாம். I can still get the upper hand. Get out of this. Vardan. அவ்வளோதான். ராங்ல இதோட ஏரியா இது. என்னடா மாறிக்கிட்டே இருக்கு இது. Override's working. போயிட்டு வரேன், பார்த்துக்கோ. ஓவரைட் டூல் வர ரீசார்ஜ் வர ஆகுமா? இது வரைக்கும் ரீசார்ஜ் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம ஓவர்ரைட் பண்ண முடியாது. Aloy, you're very close now. I was wondering when you'd speak up. There's a shield rock. Wall just ahead. Look close, and you'll find handholds leading up. Oh, really? And who put those there, Right. Why would I expect an answer? It's so much more exciting to keep it all a mystery. Crash the Eclipse focus network, he said.
So how are we gonna do that? இங்க வந்து எக்லிப்ஸ் நெட்வொர்க் இது Oh இருக்கு. wait, அத I வந்து forgot. கிராஷ் பண்ணோம். We won't. I do all the dangerous stuff. You just listen in. There are the handholds, right where you'd said they'd be. Did you get that, Silence? No? Fitting name you got there. All right. What now? You wait. How nice of you to finally drop by. Our purpose this night is to crash the focus network. Yeah, tell me the part I don't know. How? Guys, For புதுசா starters, யாராவது you will need to infiltrate the subscribe Eclipse's பண்ணுங்க, main like base. பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. What? அப்படியே கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. That's யாரு right. இருக்கீங்கன்னு தெரியும். Fortunately for you, I brought you round to the back way. It's right through that crevice. Once you reach the base, you'll see the objective. A derelict tall neck that's been extensively modified. Okay. Climb the tall neck. Grafted into the top of its disc, you'll find a module of sorts. Destroy that, and the focus network will crash. டால் நெக் மண்டையில ஏறி அது வந்து So you கிராஷ் were part of the பண்ணுமா? Eclipse. I've never been part of anything. I serve my own interests, always. But it is the case that I assisted the Eclipse before I sensed the threat they might become. It was a mistake that I'm doing what I can to correct. What sort of assistance did you give them? Head through that crevice, Aloy. You have more important things to do than ask questions. எல்லாத்தையுமே மறைக்கிறியடா. எனக்கு எப்படா அப்ப நம்பிக்கை வரும்? Gonna be tight. Corrupted machines. Transformed guards. More like soldiers. Held in reserve for a war yet to come. You'll have to get past it. This is the easy way in. The back way. I didn't say it'd be easy. கரவனாது இருக்கனா? இது ரெண்டு தான் கடுப்பு. மற்ற ரெண்டுமே ஈஸி. மற்ற எல்லாமே ஈஸி தான். மற்ற எல்லாரையும் ஒளிஞ்சிருந்து ஒன் ஷாட்ல அடிச்சிடலாம். இவங்க ரெண்டு பேர் தான் கொஞ்சம் போலா இருக்கு. ரெண்டு பேரும் பார்க்காதப்ப ஏறி அடிச்சுட்டானா அடிச்சுக்கலாம். அதை ஏற முடியும்னு நினைக்கிறேன். மேலே மட்டும் எங்கே ஏற முடியும்னு பார்த்துட்டேன்னா மரத்து மேலே எஸ்கேப் You're wasting time, Aloy. ஆகிடுறேன். The longer you take it, the more likely you are to fail. அவன் வேகமாக பண்ணுறான். இன்னும் ஒருத்தன் இருக்கான். அவனை முடிச்சோடனே முடிச்சுக்கலாம் டப்புன்னு. அது வரைக்கும் ஏறது.
அங்க அப்படியே அங்க இல்லம்மா. I thought you wanted the answers to the secrets of the Earth, Aloy. Or did you just want to sit around and waste time? வெளியே டிக்கெட் பண்ண முடியாது. Hunt's over. Fight's on. கரப்ஷனுக்கு தான்டா ட்ரெஸ் வச்சிருந்தேன். Hey. மேல இருந்து நானே கீழே வந்து பத்தியா? ராஜேஷ் வாங்க ராஜேஷ். ஆள் இல்லடா. They're scanning for me. சரி என்ன வேணும் ராஜேஷ்? ஆள் இல்லதான் என்ன இப்போ? அடங்கொய்யால stand up. பண்ணுறது டெய்லி ராஜேஷ் என்கிட்ட திட்டு வாங்கலன்னா நாளே போவாது போல. Getting close now.
Head for that range. பக்கத்துல வந்துட்டா. The tall neck's just over this range. You'll see it when you reach the top. Now be ready to act fast. You need to get in and get it done before they raise an alarm. Here we go. Okay. இந்த டால் நெக் மேல தான் நம்ம ஏறணும். You getting this? கால் இங்க இருக்குது. I see the legs of a tall neck down there, but no tall neck. Damn. The transmitter has been moved. Check down the ravine to the left. Only place it could be. So much for your insider knowledge. Toward the explosions. Great. You got exactly one shot at this, Aloy, so spare the sarcasm and make it count. You see that bridge over the ravine? Yep. Memorize its location. There's a rappel point on the side. That'll be your way out. And these Eclipse troopers? Avoid them or kill them, your choice. The blasting should cover any noise you make. Find the tall neck and destroy the module on top. Here we go. நான் மேல இருந்து முடிச்சுட்டு வந்திருப்பேன். மட்டும் எகிரி கீழே குதிச்சு நம்ம உயிரை எடுக்கிறா. The pain of our labor will birth a new reign, a righteous one. It's been so long since I set eyes on you. You can't evade the shadow! We're down, but we're not out! இவ்வளோ நேரம் ஆளே இல்லை. You can't evade the shadow! ஃபர்ஸ்ட் ஓடுறான். Get ready! Is there fighting up ahead? No. It's a mining operation. So long as you... The ground here looks churned up. Drag marks, leading towards that gate. The gate's barred. I'm getting past that. You'll have to find another way. You think? மேலே ஏற்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கு. அந்த சைடு போகணும். அந்த சைடு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். What is this place? A distraction. There are several dings, armor. There's only one man big enough to wear this. Helis. ஹீலிஸோட ஆர்மர் இங்கே தான் இருக்கு. This is his shelter? Not exactly fancy. What did you expect of a fanatic? His only extravagance is his brutality. So you know Just enough to understand. he's a fanatic, all right. Single-minded. It gives him a focus that you seem to lack. Now how about finding that tall neck? போகிறேன். சவுண்டு கேட்குது, ஆனால் நடக்குது. ஆனால் எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியல. ஒரு கால் இங்கே இருக்கு, தலை இங்கே இருக்கு. அப்போ வேற ஏதோ டால் நெக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I see it. They've built some kind of structure around it. Climb it.
The sooner this is done, the better. I don't like this. Feels wrong. Everything here is raw. Just get to the module and destroy it. இங்கே கிடக்குது சில மாதிரி. ஒரு டால் நெக் இருக்கிற இடத்துல பக்கத்தில் இன்னொரு டால் நெக் இருக்காது. I see the module. Good. Now be quick. This is Hades? Aloy, this is not the time. அதுதான் ஹேடிஸ். It's a metal devil. Open the module's casing, now. Aloy, do as I say or all is lost. அதான் வந்துருச்சு. Entity has come here. Entity miscalculated. Entity cannot destroy me. I am beyond its reach. Maybe you are. But this isn't! Destroy the entity. Yeah. Destroy the entity ன்னு சொல்லி எவனையும் அனுப்பியிருக்கான். இது வரப்போகுது இல்லை. Keep moving or you'll die. Keep moving or you die. This looks easy. Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? Keep moving. Are you kidding me? Keep moving. Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? Keep running. எட்ரா வெண்ண கத்தாதரா. No way. Oh! Almost there. What? Don't fight. Run. எக்ஸாம் பண்ண டைம். Are you kidding me? Head left towards the cat. Got it. Almost out of it. The whole base is on high alert. Yeah, I noticed. Keep moving. More attempts across the ravine. Bridge in sight. That's the way out. I know. Escape. வா ஜஸ்ட் மிஸ். Rough going, but you survived.
You knew Hades was there and you sent me to him? I won't deny I risked your life, but it was the only way. Now, with the focus network down, we can both get what we want. அங்க நம்ம எதுக்கு போனா சிக்னலை வந்து கட் பண்றதுக்காக அந்த டால்நெக்கை வச்சு ஹேடிஸ் வந்து சிக்னல் கொடுத்துட்டு இருந்தது எல்லாத்துக்கும். Good. That means you're wising up. Trust is for fools. It shifts and crumbles like sand. A poor foundation for any partnership. But mutual self-interest, now that is a solid bedrock upon which you and I might build a new science of understanding. We both need answers, Aloy. And thanks to you, we're on the verge of grasping them. Let's unfold. We'll speak again. You miserable... Damn him. If I could toss this focus and be rid of you, Silence, I would. But we both know I need it. Sunfall it is. And Zero Dawn. சன்ஃபால் இந்த இடம் முக்கியமான இடம் இல்லையா? நம்ம இந்த இடத்த மட்டும் விளாட்லாம் இன்னைக்கு. ரொம்ப முக்கியமான இடம் இந்த இடம். இடத்த கன்ஃபார்மாக பாரு யாரும். ஐயோ இதுவா? அது பிடிச்சி அடிச்சு விட்டுலமா. அப்ளா பண்ணிட்டு இருக்கான்ல, பிடிச்சி அடிச்சு விட்டுருக்கான். Saving these for the trail. உங்களை சும்மா சும்மா நோண்டிகிட்டே இருக்கிறான். ராக் பிரேக்கர். அடிச்சு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கேன். எத்தனை இருக்கானுங்கன்னு தெரியல. அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. இத்தனை பேர் இருக்கீங்க பார்டர் ஸ்டாண்டுக்கு போகிற வழியில். மாற்றி மாற்றி வெளியே காமிச்சு உயிரெடு. You'll do. நேரம் இதெல்லாம் இங்கே இல்லவே இல்லை. இந்த சைடு போனால் நிறையா, ஆனால் இந்த சைடு பண்ணலாம். அதுன்னு பார்ப்போம். அது சேவ் இருக்குது. பார்த்துப்போம். ஆனால் என்ன பண்ண போகிறானுங்க? தொத்த போகிறானுங்க. வர மாட்டானுங்க.
Sunfall. The Mad King Duran's summer palace. We'll have to burn the filth A out of the bulwark stone. of Carja might against the howling Forbidden West. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. Yeah, they different We will learn much from this, Aloy. That's what I'm hoping. A lot of people still have friends in Meridian. People we might never see again. The Sun Ring. A proud tradition of the Carja. It's not like this in Meridian. At least, not anymore. Give them time. I'm sure they miss it. Now we get to see if your attack on the focus network was entirely successful. What are you talking about? Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahavas. I hear the Shadow Carja are looking for one of their own. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King. The light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kinda busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. This is insane. Hardly. They're going to see me. You underestimate the ease of hiding in plain sight. The
other side of the tower. Look for a vent. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. சரி போவோம் நான் இப்போ என்ன பண்ணிருக்கீங்க I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobeck here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. இது வழியா தான் நம்ம போக முடியும் எமர்ஜென்சி வென்டிலேஷன் வழியா போகும்போது இனிமே எவனாவது வருவானா இல்லையா I underestimated him. So by now Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. Please proceed into viewing room 1 for an important message. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors. That Zero Dawn is a top-secret super-weapons program. The technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them. And they are all lies. Zero Dawn is not a super-weapons program. And it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more.
If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. இந்த மாதிரி வந்து இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி நிறைய ரோபோட்ஸ் இருக்கு மண்ணு ஃபுல்ல அது வந்து ஆனா தூக்கத்துல இருக்கு ஏதாவது ஒன்னு எழுப்புற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படி எழுப்பி விட்டதுன்னா நிறைய இந்த மாதிரி வரும் To buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Kestrels. They got in. Through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb? Something up there? You got? I'll survive. Could be. Good. We're too close to let tribal primitives stop us now. The data points. What did they contain? CD02 data intact. Initiating playback. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. அத மிஷன் அழிக்கிறது இல்ல Project Zero Dawn.
At its core, நேச்சரை it would உருவாக்குறது need a தான் true ப்ராஜெக்ட் AI, ஜீரோடா. fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake. Each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம you'll யாருமே know how it உயிரோட doesn't இருக்க end மாட்டோம் here. How அப்படின்ட்டு. Gaia will generate அதனால those இந்த deactivation மாதிரி ஒரு codes நிறைய General Harris talked பங்கர்ஸ்லாம் about. செட் பண்ணி இந்த காயாவோட And இதை build வந்து the லாக் பண்ணி transmission arrays to வச்சிருக்கா. broadcast them, அந்த shutting down the feral டைம் robots வரும்போது for அது good. வந்து இதாகும் அப்படின்ற மாதிரி. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stocks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. யாருமே உயிர் பிழைக்க முடியாது, யாருமே செத்துருவோம், பல வருஷம் கழிச்சு தான் லைஃப் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி தான். The whole Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. But why Hades then? Alert. Medical wing inaccessible. வம்சத்துல சாப்பாடு வச்சுக்கிட்டா I'll find a use for you. ஆளு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் கொடுக்குறானுங்க. Intruder! Get her! Whatever you do, don't die now. Let this strike upon you. Do that tomorrow. It's through the heart of my foe.
என்னடா செத்துட்டீங்களா? இல்லை தான் போகணுமா? இந்த மாதிரி லைஃப் கொடுக்கறதா இருந்தாலே சம்பவம் வைப்பானுங்க, வைக்காமலாம் இருக்க மாட்டானுங்க. Here we go. Another one of these. Need to find the right configuration. Up. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. போகுது.
இல்லையா? அடாதி. Platform. ஒரே ஒரு ஹெல்ப். இது எப்படின்னு மட்டும் பாரு, எனக்கு தெரியல. நேரமாக தெரியுது. வழி மட்டும் எனக்கு சொன்ன எப்படி போகணுன்ட்டு. Try me now.
கனெக்ஷன் இருக்கு வழி. அர்ஷிகா இருக்கியா? Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. இந்த இடத்துல இருந்து எனக்கு மேலே போகணும். அதாவது இந்த இடத்தோட டோர் லாக்கு எங்கேயோ இருக்கு. அதை கண்டுபிடிக்கணும். அது எனக்கு எப்படி போகணும்னு தெரில. கரெக்டாக தான் வந்தேன், போச்சுன்னு தெரில இதுன்ட்டு.
spirit of the earth, restore the door. கர்மம் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. ஆயுங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் வழி முடியும். Zero Dawn. It is art, in a way. An expression on the grandest scale. But there is so much unfairness. Why was I... எங்க போகணும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவ காணா போயிட்டா. ஏய் கேட்டல எங்க போகணும்ட்டு போகணும்ட்டு அந்த ஒன்று மட்டும் எனக்கு சொல்லு. சரி இந்த இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு கிளம்பலான்னு பார்க்குறேன். எவ்வளோ நேரம் ஆகுது ராஷிகா? Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out.
இன்னும் ஃப்ரீ ஆகல. கரெக்டான ஆர்டர். அடுத்து டவுனு. Done. I should check the door nearby. ரூமோ எல்லாம் தப்பா போட்டு இவ்வளோ நேரம் தேடிட்டு இருந்திருக்கு. Found one. Looks intact. That should do the trick. வந்து இது தலைக்கீழ இருக்கா? மேலே இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து டவுனு. டவுனு அப்பு அடுத்தது வந்து இப்போ டவுன் இருக்கிறதுனால என்ன இருக்கணும். That did it. Door should have power. Now to see what lies beyond it. நானே இப்பதான் வரேன். இந்த ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சு எனக்கு முன்னாடியே avoid contact. Lines look good. Gaia, it's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Something out there. This shit. Something out there. Oh, get over here. She's coming. Yeah.
is it for you. Something there. That's the last of them. H-lock structural failure. Repeat. Or not. Gone! The search is on. Here! Ah! Get down! Ah! Finish this! Farewell, fool! Inaccessible. Elevators non-operational. Push harder! Stairwell The at shadow best. demands sacrifice! Don't lose her! Room's clear. For a moment, anyway. Then get moving. You have to find Gaia. போறேன் நானே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இதை தப்பா போட்டேன் அதனால அப்படி ஆயிடுச்சு. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So like, you probably noticed... Ammo crafting. that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, Forget about traveling light. that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots, and not just build, imagine from scratch. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. More clips. Careful now. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us
are immense. Specifically, I know you're there, I can... we will have to design and data initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle around the world ensure. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data Quietly. in English, Spanish, and Arabic. The search is on. The transfer and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. Only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface. Why, you idiot. On once more. In what should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. Welcome to Hades. Zero Dawn's extinction failsafe protocol. The ultimate killer app. Looks like the only way onwards. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted Alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Looks like it used to hold something. Some component that got removed. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you.
child. நமக்காக நல்ல அழகான டெத் ஒன்று வச்சிருக்கானோ. அவன் செத்தா நீ வந்து நல்லா இருப்ப அப்படின்றான். My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. For a savage. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No, it wasn't him. I could have finished you before he attacked. But I didn't. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain, meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. Some destiny. You're following orders, not some grand cosmic design. You're a puppet, with Hades yanking the strings. A pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable if there weren't so much killing involved. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then against Cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east
to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. இது அந்த மதர் I was hoping to லேண்டுக்கு catch you வந்து there, but இது அனுப்பிட்டாங்களா நிறைய மிஷின் அனுப்பியிருக்கானுங்க போல நம்ம இந்த மிஷினை சாவடிச்ச உடனே The Nora have no part to play in this. Leave them alone. நான் வந்து நானே தான்டா அடிக்க வந்தேன் நீ ஏன்டா அவனுங்கள போய் அடிச்ச That much is sure. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Okay. அந்த இடத்துல இன்னும் ஆளுங்க இருப்பானுங்க போல. The scorching judgment of the sun in these events. Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. உடச்சிட்டா என்ன பண்ணும் இதுக்கு மேல So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. இந்த இடத்தையும் எடுத்துக்கிட்டானுங்க போல இவனுங்க Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! ஐயோ கரப்டர் ரெண்டு கரப்டர் Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? இந்த மாடு பேச்சுக்கலாம் நான் போவே இல்லடா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே அது நான் எதுவுமே பண்ணாம தான்டா போனேன். To consecrate this great radiant, the radiant Turan ordered many favors, crushed. ஓகே இதெல்லாம் இப்படி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க போல. அதுல இருக்க அந்த பிளாஸ்டர் சுட்டு வச்சு அத கரப்ஷன் வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. Mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. ஓகே நான் தான் முதல் பலியாடு. Be the first of thousands. Weapons are up on the platform. There's no way out of this ring. Maybe I could use its strength against it. That makes a mess. One more pillar and that platform will come down. And my weapons left. No, ஒரே ஒரு பில்லர் தட்டா வாடாடி வாடா. He's charging. It's down.
இப்போ என் தலைவியோட என்ட்ரியை மட்டும் பாரு. Hey! Guess who got her weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! Components on the sides of its head. They've got something to do with its next attacks. That canister on its belly. Looks important. Maybe those focus is explosive. போயிட்டு வா. டக்குன்னு எல்லாத்தையும் பொறுக்கு ஓடி போயிடுது. Silence! ஓடிடணும், இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடாது, ஓடிடணும். இங்கே பாரு 2 நிற்கிது. 2எல்லாம் அட் அ டைம்லலாம் சமாளிக்க முடியாது இந்த ட்ரெஸ்ஸை வச்சுட்டு. Kill her! Why leave it to them? Come get me yourself! ஆம்பளையா இருந்தா நீயே வாடாடி. ஓடிடுறோம். இந்த வேற நேரில் வந்தான். சைலன்ஸ். இவனுக்கு அவனை தெரிஞ்சிருக்கு. ஓடு. இவனும் கண்ட்ரோல் பண்றான். வேற மாதிரி. நல்ல வேலை நேரில் வந்தான். So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. போயிட்டு வா. Yes? இதெல்லாம் விடு, அவன் போட்டோம். அது நோரா டீமுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போனோம். I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora sacred land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. Okay, I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not going to tell me.
When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. Okay, சரி In போயிட்டு the வா, நான் meantime, பார்த்துக்கிறேன். should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a want. அதெல்லாம் கொடுக்குற பத்தியா அப்படி வந்து தப்பு தப்பா பேசிட்டு இப்போ வந்து கதை டெரர் ஆஃப் த சன்னு முடிஞ்சுது. நாளைக்கு ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இப்போ எங்கே போகணும்னா இங்கே போகணும். ஆனால் இந்த பங்கர் இருக்குல்ல, இதுக்கு போயிட்டு நாளைக்கு ஒரு பொருளை மட்டும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். இடத்துல மட்டும் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி வச்சுருவோம், பக்கத்தில் போய் பார்த்துக்கலாம். பக்கத்தை வச்சுருவோம், பக்கத்துலேருந்து நாளைக்கு விளாடுவோம். போட்டு